Il-lejli tajjeb, sinjuri. 4 snin u 7 xhur. Daqshekk ilna niġu hawn. Daqshekk ilna neżiġu ġustizzja. Ġustizzja għal Daphne Caruana Galizia u għall-istejjer tagħha. Dawk l-istejjer li konna nistennew bil-ħerqa ta' kuljum. www.daphnecaruanagalizia.com. Refresh, refresh. 4 snin u 7 xhur ilu għarafna kemm konna neħduha for granted. Kemm ma konniex verament napprezzaw kemm kellna bżonn lila u lil kull ġurnalist li kien joħroġ onqu biex toħroġ il-verità. Verità li kien hemm interessi li tiqpa' moħbija. U mbagħad indunajna u apprezzajna. U nispera li ma bqajniex nieħdu for granted il-kuraġġ tal-ġurnalisti tagħna u nippretendu li jkollna l-verità mingħajr ma napprezzaw li din għandha prezz. Il-prezz ħalsitu Daphne u jħallsuh il-ġurnalisti kollha li jservu il-verità. Il-prezz ħalsitu il-ġurnalista brava tal-Al Jazeera Shireen Abu Aqla li nqatlet ftit ġranet ilu waqt li kienet fuq xogħla tirrapporta dwar il-konflitt bejn l-Iżrael u l-Palestinjani u li anke l-funeral tagħha ġie desakrat. Nitlobkom ftit minuti ta' silenzju biex insellmula. Għadna niltaqgħu hawnhekk għaliex minkejja l-ħafna kliem sabiħ dwar kemm saru riformi u kemm saru liġijiet ġodda, il-fattu li għadu ma tella ħadd fuq korruzzjoni, fuq il-korruzzjoni li waslet għall-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. M'hemmx ħaġla tafux. Ma nkunux negattivi, issa għandna amministrazzjoni ġdida. Kollox maħfur u kulħadd reġa' sar verġni. U mhux hekk neqpaw. Sur Prim Ministru, ara ma taħsibx li ser nieqfu għal sekonda. Il-ġimgħa li għaddiet, Repubblika kitbet lill-Ministru Byron Camilleri dwar post fuq Facebook imtella mid-direttur għall-istudji fl-Akkademja għal Forzi Dixxiplinati ta' Malta, is-Sur John Charles Ellul. Is-Sur Ellul inċita lill-pubbliku biex jitfattar il-bajt u tadam lejn membri parlamentari sempliċement għax jiffurmaw parti minn partit politiku partikolari. Repubblika jidrila li dan l-aġir huwa gravi u inaċċettabbli ġej minn persuna fir-rwol ta' tant responsabilità. Tlabna li tittieħed azzjoni. Tlabna sinjal li l-Gvern jistenna serjetà, standards ta' mġiba għoljin. Stennejna risposta, imma xejn. Skiet jajjat bl-arroganza ta' min jaħseb li mhux kontabbli, li jista' jagħmel li jrid u li kollox jgħaddi. U iwa mhux xorta. 40,000 Lażonil u Lumi. Is-simboli ġodda tad-demokrazija Maltija. Mur obsor. Għalhekk ukoll neqgħu niġu hawn kull xahar. Il-lejla sa nisimgħu diskorsi minn 3 persuni formidabbli. Angela Kallus, Teriz Komodini Kakija u Manuel Delija. M'għandix għalfejn introduċihom, kliemhom u emilhom jitkellmu waħedhom. Qabel nisimgħuhom, infakkarkom li bħal dejjem napprezzaw id-donazzjonijiet tagħkom li jippermettu li nkomplu noperaw u nħallsu spejjeż legali skont il-bżonn. Minkejja li għandna tim ta' avukati bravi li jagħtuna servizz bla ħlas u li ta' dan nirringrazzjawhom minn qalbna. Infakkarkom ukoll li min jixtieq jissieħeb ma' Repubblika jew iġedded is-sħubija jista' jiġi jagħmel dan hawnhekk fuq ix-xelluk tiegħi wara d-diskorsi. Issa nisimgħu id-diskorsi u nibdew b'Angela Kallus. Grazzi.
Insemmilkom. Il-lejla nixtieq naqsam magħkom xi ftit ħsibijiet personali dwar il-bidu tal-karriera ġurnalistika ta' Defni Karwana Galizja. Dan ifisser li semmur lura ftit snin mhux ħażin, xi 34 sena ilu, għall-aħħar ta' tmeninijiet tas-seklu l-ieħor. F'dak is-snin Defni kienet bit-tikteb u fukat l-aktar fuq kummentarji dwar is-soċjetà Maltija. Il-ġurnaliżmu investigattiv tagħha żviluppa aktar tard fil-karriera tagħha. Dak iż-żmien li bdiet tikteb Defni, jiena wkoll kont bdejt fażi ġdida f'ħajti meta ddeċidejt li nieqaf għal xi snin mill-karriera tiegħi ta' għalliema u niddedika ruħi biex nara li n-nisa Maltin ma jibqgħux aktar ċittadini tat-tieni klassi, imma jiksbu drittijiet fundamentali ugwali għal dawk li l-irġiel kienu diġà jgawdu. U fl-istess ħin jingħataw l-opportunitajiet kollha meħtieġa biex javanzaw fil-prattika f'kull qasam tas-soċjetà Maltija. Jiena flimkien membri li kienu sew nisa u sew irġiel tal-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara kelli responsabilità li nara li jitwetta il-programm intensiv favur l-ugwaljanza tan-nisa u dan fl-iqsar żmien possibbli. Defni bdiet tagħmel isem fil-qasam ġurnalistiku wara li ppubblikat fis-Sunday Times of Malta xi intervisti ma' personaġġi u ħud politiċi Maltin. Il-kitba ta' Defni mill-ewwel spikkat mhux biss minħabba l-użu mill-aqwa tal-lingwa Ingliża, imma wkoll minħabba l-istil inċiżiv tagħha u fuq kollox minħabba l-fatt li ma kienx tibqa' lura milli tikkummenta dwar aspetti politiċi ta' pajjiżna. Il-popolarità tagħha żdiedet meta bdiet tikteb ir-rubrika ta' nhar ta' Ħadd The Good, the Bad and the Ugly. Is-suċċess li kellha Defni u l-popolarità li kisbet l-aktar fost dawk il-qarrejja tal-ġurnali bl-Ingliż kienu tassew eċċezzjonali meta nikkonsidraw li sa dak iż-żmien in-nisa ma tantx kienu inkoraġġiti jieħdu sehem fil-ħajja pubblika, inkella li jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar il-qasam politiku u wisq inqas jikkontestaw l-elezzjonijiet f'livell nazzjonali. Sa dak iż-żmien qabel l-1992 kienu għadhom ma twaqfux il-kunsilli lokali. Il-ftit nisa li kellhom il-koraġġ jikkontestaw l-elezzjonijiet kellhom jgħaddu mhux biss mill-eżami tal-kwalitajiet politiċi bħal sħabhom l-irġiel, imma rridu jgħaddu wkoll minn eżamijiet oħrajn bħal dawk fiżiċi, jekk kienu sbieħ jew le, inkella ta' kemm humiex kapaċi jilbsu pulit jew le, u ta' kif kienu se jieħdu ħsieb il-familja. Anke fih dan il-partiti politiċi, għalkemm kien hemm eluf ta' tesserati nisa u kienu jeżistu l-ferat speċifiċi tan-nisa, dan ftit li xejn kellhom setat jew karigi għoljin. In-nisa kienu jintużaw l-aktar għal ġbir ta' fondi u għall organizzazzjoni ta' attivitajiet soċjali. Għalhekk jidhirli li kien ta' sinifikat pożittiv għas-soċjetà Maltija li f'dak iż-żmien flimkien mat-twaqqif tal-entità li kellha taħdem speċifikament favur l-ugwaljanza tan-nisa feġġet ukoll fil-qasam tal-ġurnaliżmu Malti
mara żagħżugħa li kellha l-kuraġġ tikkummenta dwar ix-xenarju politiku ta' pajjiżna. U dan kienet tagħmlu mingħajr ħafna tidwir mal-lewża. Daphne kienet ukoll minn tal-ewwel li bdiet tikteb bisimha u mhux aktar taħt xi nom de plum. Kitbieta kienet bħal żiffa ġdida li bdiet twarrab gradwalment l-anqbud li kien għadu joħnoq is-soċjetà Maltija. Għal dak li huma nisa fil-ġurnaliżmu dak iż-żmien, ħlief għal dawk il-waħdiet li kellhom xi rubrika jew paġna dwar temi marbuta man-nisa, il-ġurnalisti nisa kienu ineżistenti. U dan mhux għax ma kienx hemm nisa li xtaqu li jaħdmu f'dan il-qasam, imma kif kienet stqarret waħda miegħi mara żagħżugħa, qalt li hi ma kienet sabet impjieg ma' ġurnal bil-Malti għaliex il-policy tal-proprjetarji u tal-edituri dak iż-żmien kienet li ma jdaħħlux nisa jaħdmu bħala ġurnalisti. Ix-xogħol tal-ġurnaliżmu l-irġiel kienu jaraw wieħed perikolus li kien idum sa tard bil-lejl, allura ma kienx adattat għan-nisa. Bħal dan l-impjieg kien hemm pereżempju dak tal-postiera. Irġiel biss kellhom id-dritt li japplikaw li jkunu postiera għax ma kienx dinjità tan-nisa li jqogħdu jduru fit-toroq iqassmu il-posta. Kelli l-okkażjoni niltaqa' l-ewwel darba ma' Daphne wara s-sajf tal-1990. Niftakar kont fl-uffiċċju tiegħi inħelli għal xi laqgħa tal-Kummissjoni għall-Avvanz tal-Mara. Meta ġie fuq il-messaġġier li qalli li kien hemm Daphne Caruana Galizja li xtaqet tkellimni. Jien aċċettajt li nintaqa' magħha dak il-ħin stess. Staqsejta x'kellha bżonn. Hi wieġbet li xtaqet tarif dwar il-programm u l-ħidma li kienet qed titwettaq favur l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Jien li ma kontx nitlef okkażjoni waħda milli nispjega lil kull min ikun jaħdem fil-medja dwar il-miri ewlenin tal-Kummissjoni, ħtafta fil-kelma. Irringrazzjajta tal-interess tagħha u għamilna madwar siegħa niddiskutu l-qagħda tan-nisa Maltin u l-pjanijiet u l-istrateġiji li kellna nadottaw biex innaqsu l-preġudizzi kontra l-ugwaljanza u biex intejbu ħajjiet in-nisa. Naturalment, din ma kienetx l-ewwel u l-aħħar laqgħa li kelli ma' Daphne dwar il-ħidma favur l-ugwaljanza. Hi baqgħet tinteressa ruħha u kienet tapprezza ħafna dak li kien qed jitwettaq. Kienet ukoll favur inizjattivi li jgħinu lin-nisa jiksbu aktar tagħlim, li jkunu finanzjarjament indipendenti, li jqumu fuq saqajhom ukoll wara esperjenza qarsa tal-ħajja. Kif ħafna minnkom jafu, Daphne kellha ferm għal qalba x-xogħol li jsir f'Dar Merħba Bik, l-ewwel ċentru li kien twaqqaf Malta fit-tmeninijiet mill-Kongregazzjoni tas-Sorjiet tal-Bwan Pastur, apposta għal dawk in-nisa li jsofru vjolenza domestika. Aktar tard f'ħajjitha, il-ġurnaliżmu ta' Daphne ħaxejra aktar investigattiva u qawwija. Minħabba xogħolha hija wkoll bdiet idduq id-diversi wċuħ aspetti tal-vjolenza, it-tajjir, it-teddid, il-ħruq ta' dara u saħansitra il-til tal-klib tagħha. Sal-lum iżda għadna xokjati bl-ikbar vjolenza li kellha ssofri
meta fis-16 ta' Ottubru tal-2017 inqatlet bl-isplużjoni ta' bomba fil-karozza tagħha stess. U li sal-lum 4 snin u 7 xhur wara għadna nistennew li ssir ġustizzja dwarha. Grazzi. I think I'll be okay. Well, if you want. Okay. That should be okay. Yes. Thank you for joining us this evening. I've stood with you in the struggle to legally secure protection of our right to be here in protest. I've stood with Daphne's family since hours of her cold-blooded assassination, seeking legal justice. I was at every sitting of the public inquiry, unfolding the process and methods used by the network of politicians, crooked business, and criminals. At every occasion, I stood in Parliament to call for political justice and measures to ensure political accountability. Yet, I am not here today in any of those roles. And even if those roles have given me the opportunity to observe what we lost and what we need to regain. Therefore, I address you as one who has often stood here with you at these vigils, silently participating in protests. And my words come from someone who shares your purpose and is willing to continue fighting, not only to regain some shape of normality, but fight to see my country taking a step towards becoming a more mature democracy. Like many of you, I am often asked, why do you still fight for Daphne? Hasn't enough time passed? Isn't it time to move on? Aren't you taking this too far? And yes, there are times when I'm told, get a life. So I have asked myself, why do I still fight for Daphne? My answer is simple. I fight for myself, for my daughter, and for my country. Yes, I fight for Daphne, but my fight for Daphne cannot bring her back into the loving arms of her family. So I fight for Daphne because I am really fighting for myself. You and I, each one of us, needs to unashamedly declare we are fighting for truth and justice owed to us. So why do I say this? And why does this not offend Daphne? Because Daphne was a journalist. And being a journalist, Daphne published information. Being a journalist, Daphne was a public watchdog. She was killed for her journalism. Therefore, she was killed because she was our public watchdog. Because as our watchdog, she gave us information we needed to form and shape our opinions. She was killed because there was no way our watchdog was going to be silenced. She stood there, often alone, fighting fake gods and really and truly fighting our spot. So Daphne became state enemy number one, simply because she told us what fake gods wanted to hide from us. Let me give you an easy example, the Panama Papers. Does any one of us believe the government, the fake gods, were ever going to tell us how they held accounts abroad, how money was meant to be exchanged between a network of crooks and criminals? Of course not, but Daphne did tell us. Do you think if it weren't for other journalists who continue to expose this type of information,
at great risk to themselves, that Muscat, or Abela for that matter, would have voluntarily provided information? No way. So the next question, hasn't enough time passed? No, not enough time has passed. Our struggle has not yet met its end because our protest has not been fulfilled. We have not obtained justice for ourselves, for our society, and our country, because the search for truth, for information, is still riddled with obstacles which are purposely created by state representatives. So our demand for justice and truth goes beyond Daphne. We need to continue this fight because we need to fight for journalism and for civil society in Malta. Because fighting for journalists and for activists is fighting for our watchdogs and consequently for ourselves, our country, and our democracy. Fighting for Daphne needs to include fighting for journalism, journalists, and activists. Fighting for Daphne needs to incorporate a fight for access to information, information that feeds debate and opinions and that shapes our democracy. If you are not convinced yet that fighting for journalism and activism is our fight, then think back to the testimony of Kurt Farrugia, the one he had given to the public inquiry. He described how the stronger Daphne's journalism became because she had access to information and readership, the more afraid of her the government became. He explains how they monitored the media, what journalists were publishing, who and how they criticized the government or exposed information the government wanted hidden. The moment other journalists picked up the same journalism as Daphne, the moment other journalists also took on her fight to expose the truth, government realized she needed to be dealt with, and others, who maybe at the time had not as yet grown to her extent, needed to be put in their place. So Daphne the journalist was assassinated by the state well before she was blown up by criminals. The journalist was assassinated by the state as the government wanted to silence her journalism, her search for information, upon which to determine the truth. Do you remember how often the government spoke of Daphne's work as gossip, fake, spin, the work of political enemies, or the work of a witch? Now, come back closer in time, more recent. Do you remember how often Joseph Muscat told journalists that he didn't know of Keith Kembry's business? Then, that he didn't ask him. Then, that he didn't know who was the owner of 17 Black. Then, that he doesn't get involved in his chief of staff business affairs. Do you remember how when the journalist asked Muscat, "Why didn't you ask your right-hand man what his plans were with 17 Black and who owns it?" Muscat replied, "Well, it's not something to ask out of curiosity." For the government of Joseph Muscat, the search for information for the truth is a search of curiosity. Now, do you remember how when a journalist asked Robert Abela to explain his dealings with persons charged in court with kidnapping and the same persons being investigated for money laundering, Robert Abela this time replied by attacking the journalist, the editor, and called the story a spin. So for the government of Robert Abela, the search for information for the truth is a search for spin. So stop to consider the following. How many questions raised by journalists and activists go unanswered? How many questions raised by journalists are answered dismissively? How many people are afraid to speak their mind because they are employed by public authorities and have themselves or know of colleagues who are told to remove maybe a Facebook post just because it puts the government in a bad light? The answer to these questions is way too often, and way too many questions raised by journalists go unanswered. Now ask yourself,
How often do ministers, indeed the Prime Minister, sit for an interview with journalists who have their own questions to raise? The answer is simple. Of course, the Prime Minister does not sit for an interview with journalists who ask uncomfortable questions. Why should he? He finds solace in taking questions when he is doorstepped. But his replies do not fool us. His replies here are on a stopwatch, quick enough for him to avoid answering, and quick enough for him to run up the stairs of Castile or enter Parliament, where the journalist cannot enter freely to press on with questions. Those are just some of the hidden obstacles that government puts in the path of those who search for information and the truth. Now ask yourself, who benefits from this lack of information? The answer is, only those in power benefit from lack of information in the public domain. It suits only the corrupt, those with something to hide, and those who want to avoid scrutiny to keep information out of the public domain. It is only by controlling which information reaches people and by controlling how messages reach people that the government avoids scrutiny. Only in this way can the government rob us, you and me, of the truth and justice we look for. So by disrespecting the role of our watchdog, journalists and activists, the government is robbing us of our right to information and consequently of the truth. So the next question, isn't it time to move on? The minute we stop our struggle for truth and justice is the minute we forsake our role in democracy. Our role is not just to vote in an election and hand over responsibility over our life and country to a group of persons. Our role is to ensure that those elected or those who are bummed into power do not remove the most pivotal role that we retain in a democracy, that of accessing information, forming opinions, debating opinions, and making choices. So if we truly love our children and our country and wish to see it mature, the only moving on that we are going to do is to continue developing and enabling space for independent journalism and activism, and continue to fight any government which wants to silence journalism and activism. That is why our protest, our struggle is not over. Because our struggle is not only about a woman named Daphne, but it is about the state's attempt at killing journalism. It is about the state's political participation in the murder of a journalist and the state's continued policy to poison our watchdogs. I can hear someone say, aren't you taking this too far? No, I am not taking this fight too far. And no, this fight will not be put out merely by a few legislative proposals, which, by the way, expose exactly the contempt with which this government holds journalism, freedom of expression, access to information, and diversity of opinion. This fight needs to see that an enabling environment for journalists and activists truly takes shape and becomes entrenched in our laws, in our culture, and in our society. Only when we have embedded an enabling environment for journalists and activists would we be able to say that we have effective access to information and consequently start to trust each other enough to accept diversity of opinion. And only when we accept diversity of opinion based on truth and information can we really start to talk of real unity. Not a collective of assimilated Borgs, but a community unified in its diversity. And last, as for those who tell us to get a life, we tell them, oh, don't you worry for us. We intend to live our lives to the full so that our country can get the life it deserves. Thank you.
aktar ma naħsbu li nbidlu affarijiet, aktar affarijiet baqgħu l-istess. Issa portewna għal kważi 5 snin għax kellhom l-istamina u għax kienu jafu li sakemm ma jitilfux rashom, in-nies kienet tiddejjaq bina u ma kienu jibqgħu minn fuq. Għandhom biex iqawwu qalbhom li kollox għalihom jispiċċa buċċ il-ġid. L-omerta bikrija ibsa li żomm mistur sigriet li jnigżek u jżommok imqajjem. Wara snin, l-omerta tinbidel f'memorja mċajpra u dak li tinsa ma jżommokx imqajjem. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar ma n-nies tinsa u jgħaddila u teċita ruħha b'affarijiet ġodda, aktar nidru strambi. Jgħidulna estremisti, mimlija mibeda, fazzjoni negattiva ta' oppożizzjoni negattiva. Iqalftuna l-barra mill-ispazju pubbliku għax m'għandniex nikkontribwixxu, m'għandna xejn utli xi nżidu mal-ġid li jagħmlu il-politiċi tagħna. Maħniex estremisti, m'għandniex il-monopolju fuq is-sewwa u ma nippretendux li nroddu l-ħaq fejn hemm l-inġustizzji. Il-fema tagħna hi konsegwenza tal-iċken edukazzjoni ċivika, tal-anqas sensibilità demokratika. Waqfu l-litanija fejn kull meta tarawlna wiċċna teżiġu li niġġustifikaw l-eżistenza tagħna. Jieqfu saqsu x'aġenda għandhom dawk ta' Repubblika. Iqfu fitxu il-min irrebħu l-elezzjonijiet u l-min irridu ntelfuhom. Anki l-iċken edukazzjoni ċivika imissa tnissel impenn serju għal valuri demokratiċi. Neżistu għax nemmnu f'pajjiżna, imma nemmnu f'pajjiżna kif irridu aħna, demokratiku, li ħares id-drittijiet ta' kull individwu, moni b'solidarjetà biex ma jinsa l-ħadd. M'hemmx aġenda aktar ċara minn din li l-poplu jkun jaf x'jeħtieġ meta jintalab jgħid xi jrid. Li ħadd ebda fqir, ebda ħabsi, ebda bniedem bla isem maħrub minn daru jibla l-ilma bejn is-sema u l-baħar tagħna, ebda refuġjat jaħrab mill-gwerra, ebda ġurnalist li jdejjaq il-gvern, ħadd ma jitneżza mill-umanità tiegħu. Dan mhux estremiżmu. M'hemm ebda ideoloġija li għandha posta f'demokrazija tax-xelluk jew tal-lemin li tinsa dawn il-valuri bażiċi u jibqa' la dritt tissejjaħ demokratika. Aħna il-moderati. Il-moderati huma kalmi, ma jħorġux jisfnu fit-toroq meta jirbħu u ma jibkux meta jitilfu. Il-moderati ma jmorrux fuq Facebook jeddu u jgħajru. Imma il-moderati mhumiex muti. Il-moderati ma jdawrux wiċċhom min-naħa l-oħra meta jaraw reat. Il-moderati fl-ideoloġija huma radikali fil-ħarsien tal-valuri tal-Kostituzzjoni. Saqsina min irridu jirbaħ u min jitlef l-elezzjoni u sakemm min jirbaħ jobdi l-liġi u ħares id-drittijiet ta' kulħadd, nibqgħu birda. Ikser id-drittijiet tal-iċken waħda fostna u sibna ngħidu fit-toroq. M'għandekx għalfejn tkun attivista Repubblika biex tiġġieled għal valuri tal-Kostituzzjoni. Hemm ħafna pożizzjonijiet minn fejn tista' tagħmel aktar minna. Hemm iċ-ċajta ta' wieħed li għamel l-inbit li fuq is-sodda ta' mewtu tallu liedu s-sigriet professjonali li s'issa kien żamm moħbi. Tista' jekk trid tagħmel l-inbit blenep ukoll. Il-Kostituzzjoni jistgħu jekk iridu jipproteġuha wkoll l-uffiċjali pubbliċi, il-pulizija, il-prosekuturi u r-regolaturi. Lanqas temmen li mhux kollha jeħtieġ ikunu bħal Silvio Valletta jew Joe Kuxkiri jew Ian Abdilla. Jistgħu jekk iridu jaġixxu b'kuxjenza. Il-Kostituzzjoni jistgħu saħansitra jipproteġuha l-politiċi. Lanqas qatt temmen li mhux kollha jridu jkunu bħal Rosjenko Tajjar jew Chris Cardona jew Konrad Mizzi.
U ħaniftehmu, hemm politiċi tajbin, nisbaljaw aħna jekk nitfawhom fl-istess keffa mal-ħżiena, jekk insiru puritani u narmu l-kulħadd għax ħadd mhu perfett. Hemm politiċi li bħalna moderati. Ma nistħux inkunu alleati ma' min jaqbel magħna fil-ġlieda kontra l-opportunisti u l-egoisti taż-żewġ partiti. Dawk li għalihom id-demokrazija mixejn ħli frotta għal poter u l-ġid materjali għalihom. Ejja nieqfu nimponu fuqna nfusna regoli żejda miktuba għalina minn dawk li jridu jgħalqulna ħalqna. Ftit ilu kont l-Italja fejn ġurnalisti fakru lil David Sassoli li kien President tal-Parlament Ewropew u wara 30 sena bħala ġurnalist. Politiku eżemplari, imfaħħar u mfakkar. Lanqas temmen li l-ġurnalisti jista' jkollhom twemmin politiku, għandhom ukoll x'joffru fil-ħajja pubblika u ħadd ma jeskludihom għax għandhom aġenda mistura jew iridu jħawlu l-mibeda. Ħadd li f'dawk li jobodu d-demokrazija u jużawha biss biex jaħtfu t-tiranija. Dawk li jridu l-poter għalihom jivvintaw ir-regoli biex isektu l-min irid iservi lid-demokrazija u jipproteġi l-Kostituzzjoni. Jgħidu li ma jridux elitisti u qisna naċċettaw li aħna elitisti u nobdu. Jgħidu li min jitkellem għandu l-ewwel ikun elett u qisna naċċettaw li d-demokrazija tappartjeni biss għal maġġoranza u nobdu. Jgħidu li min jagħti raġun lil naħa u mhux l-oħra imċappas b'karru politiku u ma ħaqqux min jisimgħu. U aħna nobdu u nibqgħu neutrali bejn il-ħażin u t-tajjeb. Jgħidu li min huma jgħidu li hu skadut fil-politika għandu jitlaq u aħna nobdu u nivvutaw lil min jgħidulna. Ma nindunawx li min jikteb ir-regoli li jsiktuna ma jiktibhomx għax iħobbna imma xi ħobb lilu nnifsu. U f'demokrazija il-liġijiet ma jsirux fuq il-1 TV, suppost isiru f'Parlament tagħna ħallejnih jindifen u jsir ċajta. Kemm tawa regoli u raġunijiet biex tiskot lil Defni Caruana Galizja? Elitista, nazzjonalista, liberali, waħda li ħatfet il-poter mingħajr elezzjoni, skaduta u leġittima. U jekk għalmitna xi ħaġa Defni, dik għandha tkun li għandna nieqfu nobdu lil min jgħidilna nisktu. Lil moderati li ma jfittxu xejn għalihom, ebda poter u ebda ġid misruq minn ħaddieħor. Lil min iħobb il-pajjiżu, għal min iħoss f'imsarnu u fil-fibri kollha ta' ġismu idwejjaq meta jara pajjiżu misruq. Li jibki l-inġustizzji ta' priġunieri torturati, migranti marqa, nisa mafġa fit-tiġrif tas-soqfa li waqgħu fuq rashom. Għal min tsallum u jibqa' l-omru demmu jbaqbaq bir-rabja għal qtil ta' ġurnalista ħabba xogħla. Għalikom moderati, radikali fi twemminkom fil-valuri tal-Kostituzzjoni tagħna, dan hu l-messaġġ tiegħi. Xi ħadd irid jitkellem għal min hu bla leħen. Xi ħadd irid ikun li jixli lis-sinjuruni li bejniethom jaqsmu l-pajjiż qisu torta waqt li l-partiti politiċi mejtin bil-ġuħ u midjuna magħhom iferrawlhom l-inbit magħmul mill-għeneb it-tajjeb. Lilek għalhekk ngħidlek, iżżommx f'sidrek il-verità li taf. Kun moderat u oħroġ għajjad fit-toroq. Jekk tista' ipprotesta, jekk tista' organizza ruħek, jekk tista' ikkontesta l-Kunsill Lokali jew il-Parlament. Jekk ma tistax, għażel politiċi onesti, appoġġja sindakalisti onesti, sostni ġurnalisti onesti, issieħeb m'attivisti onesti. Ixtri minn fornituri onesti li jħallsu t-taxxa u jobdu l-liġi. Ejx b'mod onest.
fejn tintalab tażel tħallix il-poter ikun ikkonċentrat f'par idejn wieħed, anki jekk l-idejn huma ta' xi ħadd li tafdak. Ħadd mhu perfett u ħadd mhu se jgħix għal dejjem. ċaħħad l-Alla tfolozz mid-devozzjoni tiegħek. U anke jekk waħdek, anke jekk qed issuq għal qadja f'karozza tal-kiri mit-triq tal-bidnija fix-xemx ta' wara nofsinhar ta' Ottubru, int il-moderat li għex tiġġieled għas-sewwa u int għal dejjem rebbieħa. Grazie. U bekk wasanna fl-aħħar tal-Vigili tal-lejla, grazzi ħafna lill-Angela Kallus, lil-Teriz Komodini Kakija u lil-Manuel Delija. Grazzi kbira lilkom il-koll tal-preżenza tagħkom u bħal dejjem qabel immorru inkantaw flimkien lin-Nu Malti. Il-lejli tajjeb.